நண்பர்களே தோழர்களே ஹாய் கைஸ் வெல்கம் 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 வணக்கம் நண்பர்களே சிவம் கேமிங் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ மொரட்ட அப்டேட்டா நாளைக்கு என்னென்னமோ சொல்றானுங்களே நான் நடக்குமா நினைச்சேனே நடக்குதே அப்படின்னு வாங்க 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 அனைவருக்கும் வாங்க முகமது ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் பை ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இதை மட்டும் போட்டு ஸ்டோரி முடிச்சு நாளைக்கு ஒரு ஸ்பேமர் ரிலீஸ் பண்றானுங்க டேவிட் பெக்கமும் கோலரும் ஏன்டா எதுக்கு தான்டா அடி என்ன ஐயோ இது தம்ப்நெயில மாத்தலையா நானு சாரி ப்ரோ தம்ப்நெயில மாத்தாம போட்டேன் ஆமா ப்ரோ என்னோட ஒலிவர் கான் இருக்கு ஆமா பார்த்தேன் ப்ரோ நமக்கு வாங்க ப்ரோ அபு ப்ரோ சாரி ப்ரோ கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரே நிமிடம் கைஸ் காப்பியில் இதை மட்டும் போட்டுறேன் ப்ரோ இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு ஸ்டோரி அப்படி இருந்தா கடைசியில் மெஸ்ஸின்னு மெஸ்ஸியை இழுத்து முட்டானுங்க ப்ரோ ஆனா நாளைக்கு வர பேக் வந்து பச்சை கிராஸ் பேமரோட பேக்கு ஆமா டிஃபென்ஸ் நல்லா ஆகுது பார்த்தேன் ப்ரோ அப்டேட் பார்த்தேன் பிரெயின் ப்ரோ வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் கைஸ் தட்டிக்குது காத்து டிஃபென்ஸ் நல்லா ஆக போதா ப்ரோ எதனாவது வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ டிஃபென்ஸ் நல்லா ஆகுதுன்னா அப்ப கண்டிப்பா நான் உள்ள ஒரு வித்தை இறக்கி வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு டிஃபென்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ஓரளவு செட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பஞ்சாயத்துனா நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு டிஃபென்ஸ் செட் பண்ணுறோம் ஆனால் உள்ள போய் இப்போ நம்ம செட் பண்ணதுக்கு வேற எதனாவது கிறுக்கணுங்க மாதிரி வருவானுங்க ஸ்கில் ரோலர் ஆமாம் ப்ரோ ஒலிவர் கான் ஃப்ரீயா ஆமாம் ப்ரோ ஃப்ரீ தான் ஒலிவர் கான் ஃப்ரீ தான் ஏன்னா இந்த மாதம் வந்து மந்த்லி கேம் என்ன விட்டுருக்கானுங்க இருக்க பார்க்க போகிறேன் மொக்க கேமாக விட்டு வச்சிருக்கானுங்க என்னன்னு தெரியல ரூபா ஆமாம் ப்ரோ அதுதான் நான் சொன்னேன்ல அதை வச்சுட்டு தான் ப்ரோ நிறைய பேர் இங்கே ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தானுங்க எப்படியோ அவனை அழிக்க ஒருத்த வந்துட்டான் அபுபாய் சாரி கேமர் ப்ரோ இந்த பானிபுரி இது சொல்லுவான்ல நான் அழிக்க ஒருத்தன் வருவான்டா அப்படின்னு அதே மாதிரி கொனாமி தூக்கி சொருவிட்டானுங்க யாரும் லிங்க் அப்ளை விளாடுறீங்களா அவனுங்களாம் நாலுலேருந்து ஆப்டா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை விளாண்டுறானுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டே ஆஃப் பண்ணிடுறானுங்க லிங்க் அப்ளே ஆன் பண்ணிடுறானுங்க ரெண்டையும் ஆன் பண்ணி போட்டு தாளிச்சு எடுக்கிறானுங்க அவனுங்களுக்குலாம் நாளைக்கு சோழி முடிஞ்சிச்சு என்ஜாய் கரோம் கொனாமி அடிச்சானுங்களா ரிவீட்டா வச்சு எவன் லிங்க் அப்ளை விளாடுறீங்களா நாளைக்கு அவனுங்கெல்லாம் காலி ப்ரோ ஐயோ வாஷிங் கான் வெல்கம் ப்ரோ ஜலட்டான் இருக்கான்ல இருக்கான் ப்ரோ ஜலட்டான் இருக்கான் டிஃபென்ஸ் ஆக்சிலரேஷன் பெட்டர் பண்ணி ஆமா ப்ரோ பண்ணணும் இப்ப பரவாயில்ல ப்ரோ பிரச்சனை என்னன்னா லிங்க் அப்ளை வந்தாதான் பிரச்சனை புரியுதா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்து பயங்கர பிரச்சனை லிங்க் அப்ளை வந்து ஓரளவு பிரச்சனை லிங்க் அப்ளை எல்லாம் தடுத்துடலாம் ப்ரோ ஒரே ஒரு டைட் மார்க்கை போட்டு தடுத்து விட்டுறலாம் அதான் சொல்றேன் ஆனா தடுக்க வேண்டிய ஒன்னே ஒண்ணு வந்து கிராஸ் பேமர் தான் ஆனா அதை மட்டும் நிப்பாட்ட மாட்டானுங்க நாளைக்கு அதுக்கு நல்லா வச்சிருக்கானுங்க அது உங்களை பொடி போட்டாச்சா வேற பாக்கு யாரு ப்ரோ டேவிட் பெக்கமும் கோலரும் வரான் முட்டை 202 இது அப்டேட் பார்ப்போம் ப்ரோ ஒரு மேட்சை போட்டு தள்ளியா பார்ப்போம் வாங்க அதை மட்டும் தடுக்காதடா டிஃபென்ஸா உடைக்க தான் தலட்டானுக்கு வரும் ஓகே இல்ல அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவானுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கலாம் டிஃபென்ஸ் வந்து என்ன கன்றாவியா இருக்குன்னு சத்தியமா
தெரியல. மிளகா பொடியை போட்டாச்சு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி இதுவும் பண்ணிட்டானுங்க கொஞ்சம். என்னது அந்த லேக், இன்கேம் லேக் அதெல்லாம் சரி பண்றேன் நானுங்க. ஆனா பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல ப்ரோ. யூசர்ஸ் நிறைய ஆவானுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு சரி பண்ணானுங்கன்னா இன்னும் வந்து நிறைய பேர் வெறுத்து போகாம விளையாடுவானுங்க. ஆனா சரி பண்ற மாதிரி பேச்சுன்னு சொல்றானுங்க. ஆனா கொனாமி வந்து எவ்வளவு இது பண்றாங்கன்னு தெரியல. சரி பண்றானுங்களா பண்ணலையான்னு தெரியல ப்ரோ. இன்னைக்கு பாயாசத்தை போட்டு திரும்பி அமுச்சு விட்டுற போறானுங்க ப்ரோ. டிவிஷன் 3ல வரானா நம்ப முடிய மாட்டேங்குது. எல்லாம் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்டை தூக்கிட்டு வரானுங்க. ஒரு நிமிஷமும் பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ வாழ்க்கையில. ப்ரோ த்ரூவை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. போய் நல்ல மேனேஜர் ப்ரோ. நான் ஒன்னே சொல்றேன், இவன் நல்லா இப்ப நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றான் இந்த மைக்கு. நான் என்ன ஒன்னே சொல்றேன், என்ன ப்ராப்ளம்னா த்ரூபால வந்து ஒழிக்கலாம் வேணாம். த்ரூபாலுக்கு வந்து இப்ப வந்து ஸ்கோல்ஸ் இருக்கான்னு, ஸ்கோல்ஸ் வந்து புஸ்கஸ்க்கு போடுறான் அப்படின்னா புஸ்கஸை டைட் மார்க் பண்ணி விட்டுருங்க. வேலை முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து விட்டுருங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எப்படியா தடுக்க பாருங்க. செகண்ட் ஹாஃப்லாம் மார்க் பண்ணி விட்டுருங்க. இல்லைன்னா கஷ்டம். மார்க் பண்ணலன்னா கஷ்டம். லேக சரி, அது வேணா சொல்றது வாய்ப்பு இருக்கு. வாஸ்தவமான பேச்சு தான். இருக்கும். அதான் அந்த லீட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பயம் ஏதோ இது பண்ணா நீங்க அட்டாக் கோல் கீப்பர் தான் போல இருக்கு ப்ரோ. அந்த டிஸ்கார்ட்ல நம்ம இது போட்டு விட்டுருக்கோம் ப்ரோ. ப்ரோ இந்தியாவுக்கு ஒரு சர்வர் கொடுத்து எப்படியாச்சும் இந்தியாவை மட்டும் சரி பண்ணா மன நிம்மதியா இருப்பேன் ப்ரோ. சத்தியமா சொல்றேன். எதை பண்ணாலும் சரி, இந்தியாவுக்கு மட்டும் ஒரு லேகை மட்டும் கொடுக்காம இருந்தாங்க மன நிம்மதியா இருக்கு. அது சரி. ஆல் டைம் நல்லா பண்றான். Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. டெம்பலே வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். So it's away we go then. Al Ittihad have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does smart assist guys, 4-5 across the field, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, the player Nuno Mendes is someone who's really impressed me as being a two-way player. Very confident, consistent, and always willing to take himself into those good smashing header. And the whistle's gone. ஆப்போ ஃபுல் டவர் ஃபுல். ஆமா இல்ல ப்ரோ, என்ன ப்ரோ நீங்க சொல்றீங்க? அவன் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி கொடுத்துருக்கானு ப்ரோ ஒலிவர் கார்டு. நீங்க மொபைல்ல விளையாண்டவங்களாம் தெரியுமே, ஃப்ரீ காயின்ல கொடுத்தானுங்களே. நான் அவனை தொடவே இல்லடா. கான் தருவானுங்க ப்ரோ கண்டிப்பா. ப்ரோ கான் நிறைய வாட்டி தண்டானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அதுக்குன்னு ஓரளவு அம்மா ஆஃப் பண்ணிட்ட பாரு. அதுக்குன்னு ஓரளவு வந்து கொடுக்காம இருந்தா எப்படி ப்ரோ நல்லா இருக்கும்? யாரா வேணா இது என்ன? It's a nice idea, but the execution was lacking. Neither of the teams has yet taken the initiative. Can he get on the end of this? Cha. Scholes. Pushkas. Barra. Scholes. Hazard. Oi! Through here. Oi!
Crosses the box. Bebeto! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide தலைவா அட்டா பாடுறா. And this is Dembele. Still goalless. Scholes. That's a lovely, neat pass. Hazard. He's got away. Hazard going face to face with his great rival. வா Hazard with the delivery. பாக்குறான்டா. Musiala நான் சைடா is போடுது. flagged offside. வணக்கம் ப்ரோ. கிறிஸ்டின் திவாகா. என்ன ப்ரோ? சாரி ப்ரோ, பேர் தப்பா வச்சிருக்கேன். நண்பர்களே, பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. யாயா டோரே டு குலிக் டு விட்டீனியா டு குலிக். ஓகே நைஸ். Quality ball. நான் பரவாயில்ல ப்ரோ, தூக்கி போட்டுறேன். And it's Hullet. Neither of these two want to come off second best. குலிக் டச் முன்னாடி போய் தப்பு பண்ணிட்டே குமார். Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that Super. pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Musiala. Lovely pass, but can he get there? And he has slightly undercooked that one. Santos clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ப்ரோ இதான் அவன்கிட்ட பிடிக்காது பாத்தீங்களா? இந்த Baresi. பிளேட்டை டீப் லைஃப் ஃபார்வர்ட் வச்சு விளையாடாலே இதான் பிடிக்காது Baresi. பாத்தீங்களா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Goes direct. That has not gone well. Half an hour played now. Puskas. Now it's Bebeto. Bumps him off it and wins back the ball. யோ ஓ Little pass back யோயா என்ன பண்ணாலும் முடியலையே. அட்ரஸ் என்ன வச்சிருக்கான்? towards the flank. அவ்வளவுதான். தலைவா எதனாவது பண்ணுங்கடா. Wilson is one of those players who's known for Ah! the game. அவ்வளவுதான். Now that's another chance. Goal! Al Ittihad. Chance இல்ல. Take the lead. Some heroic goal. ப்ரோ கார்டெல்லாம் ஒர்த்தாதான் டேய். Save them this ஒண்ணு கூட பெர்ஃபார்மன்ஸ் போலாம் பண்றான்டா ஒரு கூட. Whether you're a striker or not, just anticipate a goal. நான் நினைச்சிட்டு இருப்பான் ப்ரோ பிளேயரா நம்ம அப்படின்னு. You'll get lucky. It'll come your way. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Yeah, well. Try sitting on this or push on with the எப்படி opposition. Now forced to come out. Oh, right place, right time. Oh, the movement is slick. The speed Yeah, is போனான்னு பார்த்தா slippery. தெரியல bro. The defense though. போச்சுடா தம்பி போஸ்பாண்டி. It's Asa! And the keeper has reacted superbly there. Hazard actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. பாத்தீங்களா அவன் Looking to play him in. Look at the space and the shots. And it's in. ப்ரோ மொபைல்ல ப்ளே பண்றேன் ப்ரோ பண்றேன் ப்ரோ கண்டிப்பா பண்றேன் ப்ரோ. Extended their lead in the blink of an eye. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, it was beautifully done. They were ready to pro player நினைக்கிறேன் they ப்ரோ. were clinical when the opportunity presented itself. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager ஐயோ screaming on the touchline, சா telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's ரொம்ப லாக் ஆவறானுங்களே. Bebeto. Oh, just pushed us. Delivered with swing. And the whistle goes for half time. பா ஒண்ணும் பண்ண முடியல ப்ரோ நானும் போட்டு முடிச்ச போறேன். But I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But they're still ஜெயிச்சே ஆகணும் able guys. to play. Maybe they'll try. ஜெயிச்சாவனா 40 மைனஸ் தான். Substitutions taking place. 4000க்கு மேல போலாம்னு பார்த்தா அடிச்சு 4000க்கு கீழ அனுப்பிச்சு விட்டுறானே. உங்களுக்கு ரெண்டு கோல போட்டுட்டானே போட்றா. Whistle goes and we start the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back,
but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And it's Musiala. Santos. அடடடடடடா Got altered. நானே எதனாவது பண்ணலான்னு பாக்க It's Hazard. ப்ரோ அவன் சும்மா அடிக்கிறான் ப்ரோ போய் The finish certainly didn't match the build-up. Hazard has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Oh, no joy this time. Deftly பாருங்க ப்ரோ பச்சை balls over the line, and it is a corner. பிச்சா Santos with their ப்ரோ first பிட்ஸ் corner. அடிக்க First of மாட்டானுங்க the ப்ரோ game for either side, actually. Here comes the climbs up big. ஐயோ தலட்டானு Oh, nearly, but nearly is nothing. Ibrahimovic is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. ஆஹா தலைவா Now it's Ibrahimovic. என்னடா ஒண்ணுமே பண்ணல Musiala could move up a gear here. Puskas. Jordan Henderson is wide and இன்னைக்கு தான்டா onto this. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Pull it. Pull it. Pull it! ஓயோயோ It's the crossbar. ஐயோயோ Decent attempt. ப்ரோ Not quite good enough. ஐயோயோ Has created one goal already. That's a cute ball. ஷூட் பாலா டேய் Good read, needed to be. 60 minutes played. Bebeto. Hazard. அப்புறம் என் ஆளுங்க Hazard going full tilt down the left. வச்சுடா Scores! Oh, it's hit the post. Santos perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Time and again they are repelled. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. தலட்டானு ஐயோ That ball looks a good one. He has found the way through. Dembele! எல்லாத்தையும் தடுக்கிறானே Puskas. Bebeto. And it's Musiala. He won't be happy with that one. Now he's off and running. கும்பல And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! ப்ரோ வாய்ப்பே இல்ல Kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job Script properly, is script. Peter, that's for sure. அதான் வேணாம் Santos have their second corner now. டார்லிங் தலட்டானு ஐயோயோ ப்ரோ Otto. Foot in. லேட்டா அடிக்கிறான் ப்ரோ Now they can spring out of defence. பெஞ்ச் Oh, red. Nice interception. That's alert and sharp and very well Cute played. ball now. How can he reach? Puskas! ரெண்டு கோல் எப்படா நான் போறது 74 நிமிஷம் ஆச்சுடா Right, but fluffed the finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. சூப்பர் 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 Shot could. It's Ibrahimovic. ப்ரோ And it's hit the woodwork and out. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது ரெண்டு வாட்டி Clubbed away. Toure wins the duel. ஐயோ It's Musiala. போடு Vitinha. இந்த வாட்டி மாடா Vitinha. Oh, this is a terrific run. Oh, this is a great position. And can he finish? போடு Here's இவர்களே the goal. டேய் இன்னும் ஒரு கோல்ரா தெய்வமே போட்டுடுறா And extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through. சொல்லிடுறேன் That கண்டிப்பாக definitely doesn't have a good look about it. ஐயோ ப்ரோ என்ன பண்ணிடுறா அப்புறம் Get the Yeah, ball yeah. back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. He's had a shot. ஓ ப்ரோ So third corner. டார்லிங் ப்ளீஸ் டார்லிங் தலட்டானு எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சிடுறா Been taken short. தலட்டானு It's a mighty effort. So close to drawing level. He really didn't cover his, ப்ரோ இவனுங்க ஏதோ his finishing let him எதனாவது பண்ணி என்ன ஜெயிக்க வைங்கடா ப்ரோ தலையணும் அப்போ
நீமாரை வச்சு எதனா பண்ணுவோம் தலைவா. அவனை நம்பிதான் என் வாழ்க்கையே இருக்கு தலைவா. ஃபீலிங் த ஸ்கிரிப்ட். கரெக்ட் ப்ரோ. ஹாய் தேவ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். அப்படியா? ஆ, நமக்குலாம் கிடைக்காத போல. டிரா பண்ணா போதும் எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே பாயாசத்தை போட்டான்னா கஷ்டம் நண்பர்களே. டிரா மட்டும் பண்ணிடுறோம். ஒட்டாம் ப்ரோ அவன். அம்மா அம்மா அம்மா. Santos are looking desperate here, short on time. டார்லிங் ப்ளீஸ் ரா. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Looking for options for movement. Vitinha. Al Ittihad finding their passes. Puskas. Puskas! Goal! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. 3 minutes at a time. Al Ittihad could not have picked a better time to snatch a Yeah, 2-0 well, lead. Is there still time for a response? Shoots! எப்பா அப்பா, Just என்னப்பா இது? ஆங்கிளே இல்லாம அடிக்கிறானுங்க. cruising. தரேன் ப்ரோ. பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் தரேன் ப்ரோ. And they are tearing the opposition apart here. Bro. Simply breathtaking stuff. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. 40 minutes ஃபார் ஷூர் போலயே ப்ரோ. கஷ்டம். And வேணா. now he has two. தலைவா டேய் அட்ரா ஹெட்டிங். Asked them ஏடா எங்கிட்ட வந்து அடிக்கிற, அவனுக்கு மட்டும் எனக்கு மட்டும் இங்க அடிக்கிறான். Well, it's been an absolutely fabulous spell. ப்ரோ சத்தியமா ஒரு டபரா தைலி ப்ரோ. தோக்க விட்டானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஃபீல் மால்டினியா? ஃப்ரீ மால்டினியா? ஃப்ரீ மால்டின்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. மால்டின்லாம் அவளை தரமாட்டானுங்க. நான் பார்க்கல ஆக்சுவலா. என் கண்ணுல இருந்து ரத்த கண்ணீர் வருது. அந்த அளவுக்கு வலிக்குது ப்ரோ. 2 கோல் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அது? 35 மைனஸ் ப்ரோ. 8000 ப்ரோ. 4000 8000 ப்ரோ. அவனுக்கு மாலம் போடும் ப்ரோ. பிபி இதுங்க புஸ்கஸ்க்கு 11. பாசிங்லாம் தேவை கிடையாது ப்ரோ. ட்ரிபிள் ஒரு 4 வச்சுக்கோங்க. லினக்சிட்டி ஆக்சலரேஷன் தேவை கண்டிப்பாக. லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 8. ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 4. அவ்வளோதான். ஜிகே தான் தேவை தலைவனுக்கு. இருந்தாலும் எங்கேயும் கொடுக்க முடியுமா? ஃபினிஷ் வேணா எங்கேயுமே கொடுக்க முடியும். ஏன்னா பாசிங் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். அவ்வளோ பாசிங் ஒரு 80 இருக்கும். வேற யாரும் ப்ரோ நம்மள்ட்ட மிக்ஸ் இருக்கா? இவன் இருக்கா? தலைவன் இருக்கான். வேற மிக்ஸ் இல்லையோ? வால் பாக்பா தன்னிங் மின்ன ஆனா யூ டோன்ட் ஹேவ் பிட்ஸா? இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேம் தான். தேவ் ப்ரோ ஜி மணி புரியல ப்ரோ. தண்ணியே ட்ரைக்கர் ஐயா. நான் நாளைக்கு விளையாடுவேன் யாரை வேணா வச்சு. இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா அடிச்சு உள்ள திணிச்சாதான் முடிச்சு விட்டுறலாம். வெயிட் பண்ணு. இந்த மேட்சை கொளுத்துறான். இந்த மேட்ச்லாம் நம்மள்ட்ட வேலைக்கு ஆகாது. இந்த மேட்சை அல்லுமா டோலுமா தான் ப்ரோ. அந்த ஒரு பையனுக்கு ஏதோ கொனாமியில இது வர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பையன் பாவம் ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கா. நானே இப்பதான் இன்ஸ்டா ஓபன் பண்ணேன். இந்த மேட்ச்லாம் அடிச்சா அடி இடிச்சா இடி புயல் தான் உங்க தம்பி அப்படின்ட்டு. தெரியாம கூட இந்த இன்ஸ்டாகிராம்குள்ள போயிடக்கூடாது போல இருக்கே.
ஐயோ தெரியாம இன்ஸ்டாகிராம் போனாலும் அவ்வளவுதான் போல இருக்கு. யாரு ப்ரோ புரியலே? உங்க கமெண்ட் இக்னோர் பண்ண நான் எங்க ப்ரோ பண்ணேன்? ஐயோ சாரி ப்ரோ. எங்க ப்ரோ கமெண்டே பண்ணல ப்ரோ. ப்ரோ சாரி ப்ரோ, எதுவும் கோச்சுக்காதீங்க. முகநக நட்பது நட்பு, நெஞ்சில் அகநக நட்பது நட்பு. ஐயோ இந்த மேட்ச் நான் ஜெயிக்கணும் ப்ரோ, ஜெயிக்கலன்னா மண்டை காஞ்சிரும். ப்ரோ கமாண்டே பண்ணலையா ப்ரோ? சாரி ப்ரோ, தெரியாம எதுக்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்க. ஆமா ப்ரோ, இந்த மர்டோனா சூப்பர் மர்டோனா ப்ரோ, நல்லா இருக்கும். என்ன அது? யாரு ப்ரோ? நான் சத்தியமா ஞாபகம் இல்லையே. நம்ம லைஃப்க்கு ஒரு வர என்ன ஓட்டுவாவா நண்பர்களே? The mood is boisterous. It is a FC கோவா ப்ரோ இந்த perfect பையன். central characters who are ready now to perform. So we're up and running. So Jim, tell me this: who are you looking for in particular here? Yeah, Thibaut Mbappe. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's... Could be danger here. Great defending, strong and determined. The ball is loose and the chase is on. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Vitinha, Cruyff. ரைஃபா சின்ன முன்னாடி போய்க்கலாம். Doku. Bergkamp. ஆஹா ஆமா. Has a look and plays it forward. He's going to be disappointed with that. Pull it. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே தலைவா, முன்னாடி போயிட்டான். Was lacking. Searching pass he's played there. Ball looks a good one. Oh, he's bustling through here. He's had a shot. He's delivered all right. யா பெஸ்ட் மிலன்ல ஆளே. Earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And that is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Yeah, in WWE First significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, Cruyff going face to face with his great rival. Shifted it to the flank. என்ன ப்ரோ இது? என்ன அடிச்சாலும் ஜல்டான் உள்ளே போக மாட்டான். ஐயா Looking for options for movement. கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் வேணுமா போடும். Oh, that is asking for trouble. The pass is intercepted. என்ன ப்ரோ நீ ஜல்டான் காட்சி இப்ராஹிமோவிச். அம்மா 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 கமெண்ட். And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's the sort of situation that they'll want to capitalize. ஐயோ And it's Cruyff. Now it's Hullet.
Pullet, who does have an assist to his name. Now, who's going to be first to this? And again! ஐயோ Off the post. என்னடா இது Get that clear. எத்தனை போஸ்டரா Well, that's surely எத்தனை போஸ்டடா டேய் ஆமா டூயிங் லைவா அப்படியா ஐயோ Now it's Doku. What a player. Maradona. And if you have just one goal between them, 1-0 the score. And here's Vitinha, and this is Ibrahimovic. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And this is shot, surely! அப்பா சூப்பர்ரா And it's played in here. Oh, they could break here. Nicely weighted ball. This is Dembele. Oh, this is a great position. Threads one in, and he was alert to it. Oh, there's a probing ball. No, that's been intercepted. Now it's Bellingham. He's a sharp little ball here. Picked out brilliantly. Bellingham! That's just playing it safe and simple. That, Peter, is wonderful reading of the Super. game, Oi, perfect oi. positioning. ஏய் எப்பட்றா ப்ரோ வேணுங்கனா ப்ரோ இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுருவானுங்க போல இருக்கே அந்த நிலைமையில தான் இருக்கேன் And here's Doku. Bellingham. Short changes him with that pass. Passing is crisp and sharp. Look at the space here. Takes a shot. ஓ இன்னைக்கு செய்யற மாதிரியே இருக்காங்க ப்ரோ நைட் இங்க தான் இருப்பேன் Back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal. போடு போடு கமா போடு And he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe செய்யற மாதிரியே it இருக்கு wasn't great, but then again, I don't think he had a... Santos go into the lead. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic. And it's Hullet. ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க And the half-time whistle goes. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say Wait, that. if- There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion. எங்க ப்ரோ எனக்கு எவனையுமே காட்டல Santos head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. இன்னும் காட்டலையே பாய் 3.5 அப்பா எத்தனை பேர் பாக்குறானுங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க So off we go once more. That looks a decent ball. Header! இந்தோனேசியாவா Just the wrong outcome. இந்தோனேசியாக்காரங்களுக்கு மட்டும் நெட் நல்லா கிடைக்கும் Even though it was quite அது மட்டும் close. கிடைக்கும் பங்களா ஓ சாரி சாரி பங்களாதேஷ் ஓகே And he's intervened well there. ப்ரோ Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Cruyff. Driving through. Solid goal! It's there! A 2-goal lead and they're firmly in control. நல்லா தான் விளையாடுறான் That really
is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any Maradona தான் bro apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And now he has two. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And here's Maradona. Yeah, இது ஒண்ணும் bro. Bicep to bicep, and he wins out. Shapes to shoot. Same again. வெஸ்மார் போட்டு பார்த்தேன் பாய் வரலையே. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, there's the clearance. யோ இவன் ஒருத்த Ball has bounced loose now. Aims beyond the defence. Oh, that's a key interception. என்னடா And that has left him in a heap. Ah. Spots it and நல்லா intercepts. டிஃபெண்ட் பண்றான் bro பரவாயில்லை bro. Quarter of an hour into the second half. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That pass has been well intercepted. Cruyff on a Bro, hand. literally. Into him, Jim. Tim, the way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. His appetite has been brilliant, and he totally merits a third. He looks really hungry. Can he finish? Well, he got rid because he was under pressure. ஐயா இவனுக்கு என்ன அவன்டே பால குடுக்குறானு கருமத்தை. Cruyff, whose purpose now is to complete a hat-trick. Vitinha. டேய் Supply. Tries to pass it through. bro விட்டுடா சா bro கரெக்ட்டா பாஸ் போடுறேன் bro ஆனா Looking to penetrate opposition lines. And he's cleared it out of harm's way. நைன்த் என்ஜாய் ஸ்கூல் bro யார் வந்த பையன் Saliba. Oh, nicely intercepted. Odo. And it's Gullit. And here's Doku. And here's Maradona. Closing in on goal. வாங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க நீ இது கிடைக்கும் That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Chouameni. And here's Maradona. Now it's Doku. Neither of these two want to come off second best. Dembele proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. நான் லைட்டா இது பண்ணாலும் முடிச்சறான் Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Cruyff towering forward here. bro லிட்டரலா கரெக்ட்டா பாஸ் போடுறேன் bro ஆனாலுமே என்னால எதுவும் பண்ண முடியல bro நான் bro என்ன பண்றது And he was quick to react. Cruyff. This is the time you need that pace. bro என்ன bro இது Oh, now here's an interesting matchup. Played back. Maradona. Maradona driving forwards. Now then, the ball's come loose. Santos clearly now in lead preservation mode. Dembele. Cannavaro. That's a sharp pass. Odo. And it's Gullit. Well timed, excellent interception. And that interception was most necessary. bro கரெக்ட்டா தான் bro பாஸ் போறானா அடிக்க விட மாட்டானுங்க bro என்னன்னு தெரியல bro இந்த மேட்ச் ஆனா ஜெயிச்சாதான் அடுத்த மேட்ச் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டாங்க Added time is up and there goes the மேட்ச் அப் goal. போடுறானா
Santos are walking off satisfied with their day's work. A result no less Match warranted, up, no less deserving of their efforts. நீங்க A பாப்போம். job done in a பேர் highly என்னது? professional manner. Best Cruyff teammate. taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Any reflections on what you've seen, Jim? Santos definitely Neenga impressing Ila me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running... என்ன சொல்றான் ஆளு? என்ன சொல்றான் ப்ரோ ஆளு? நான் 3000 சப்போர்ட் பரவாயில்லை. ஏய் எல்லாம் பியர்லெஸ் ரம்பாலு அந்த இவரு அந்த 9th அந்த பையன் சையத் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. வாய்ஸ் எல்லாம் அங்க போயிட்டீங்களா? ஐயோ அவனும் இது போல இருக்கே. டாப் கண்ணா போச்சு ப்ரோ. எவனோ ப்ரோ சூப்பர் இருக்கீங்க. இருக்கோமே அங்கே நான் ரைட் இல்ல அந்த அங்க போய் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. நண்பர்களே நம்ம போ. So it's away we go then. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence is constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard, but he just never... It's Luis Suarez! Stand up. Listen, the big names earn their reputations for... ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கே கேம்க்குள்ள இருந்தா தர. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That really is quite fabulous. All his own doing. Santos finding themselves unexpectedly behind. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Ibrahimovic. They need to play this quicker in transitions like this. Bale running with the ball. Nedved. Pull it. And it's Cruyff.
Oh, now here's an interesting matchup. சண்டை போட்டு பால் வாங்கிட்டான். Nedved. Nedved making good progress on the right-hand side. Vitinha. Pull it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Odo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Santos really can't go chasing. Hey, put on the ball on. Any rash decisions now could see them lose it. Nedved. Nedved! இந்தியா ப்ரோ இவன் அவன் அப்படியா ப்ரோ சூப்பரா விளாடுறான். Someone's doing his job properly. கண்ட்ரோல் வெறியா இருக்கு. For sure. நானும் தடுக்கலான்னு பார்க்க தடுக்க We have முடியும். our very first corner. இவன் பங்களாதேஷ் ப்ரோ பங்களாதேஷி. Shapes to shoot! It's in! A quite incredible spell. நான் நீ இப்படி பண்றீங்க எனக்கு. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Pull it. Can he spark a counter here? And it's Hullet. And the pass is ஐயோ இந்த பாத்து மாட்டவே மாட்டான். He won't be happy with that one. Now it's Bale. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. It's a good foot in there. டக்குன்னு பால பாத்து போலான்னு பார்த்தேன். If they want to counter, they could do with more speed. Otto spots it and intercepts. சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்ணான். Tries to pass it through. Vitinha. Pull it. Costa ஐயோ the interception. Kvaratskhelia goes on a run down the left wing. There's the header! ப்ரோ அவன் ஆடுறான். David with himself. I thought it was a செம்மையா ஆடுறான் ப்ரோ. no வேற விட மாட்டான். pace nor intensity. Exactly what's required when சரியா counter-attack. And it's Hullet. நான் பாருங்க ப்ரோ பால பாஸே போட்டு தொலைய மாட்டான். Play நானும் it through. குத்துறேன் ப்ரோ. Now it's Kvaratskhelia. வேற பிட்ஸ் These ப்ரோ. two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pull it. Oh, good lead. That's great positioning. So good from him. பாஸ் யாரோ தான். He read that really well and stopped it. Passing nice and neat. And he's surging through. It's Luis Suarez! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal Oh. with that. ஜெயிக்கலாம்னு பார்க்குறேன் முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் சோழியை முடிச்சுடுவான்னு நினைக்கிறேன். Plays it short. And this is Bale. Can he finish? Denied by an instinctive save. Bale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. So, third corner of அவ்வளோதான் இங்கே சொருவ போகிறோம். இங்கே பாருங்க அதே தான் ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. அதான் And here's Kvaratskhelia. ஐயோ ஐயோ என்னால் முடியலடா. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Wow. Ibrahimovic. ஒரு பால் கூட என்னால் இது பண்ண முடியும். Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that's another good win of the ball. பாலை பார்த்து தான் போகிறேன். Across it goes. Just eases him off the ball. Quality ball. புது சக்தியை பிடிக்கிறாங்க நண்பர்கள். Now it's Kvaratskhelia! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Well, நண்பர்களே certainly மூச்சா போட both வேண்டிய players நண்பர்களே. short on confidence. நானும் விளாட்லான்னு பார்க்குறேன். நான் ட்ரிபிள் பண்ணவே முடியல. Pull it. The pressing's intense and it's paid off. That is good pressure, just hounded him off it. And that interception. டேய் எப்புட்றா அது? That was well played, well stopped. Cruyff. And
The referee brings the first half to a close. சைடுல போடுங்க. Any opinion you'd like to express on the சைடுல first half? போடணுமா ப்ரோ? Well, I think things போடவே have முடியல worked ப்ரோ. out pretty well so அப்படிங்கறானே. far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. எதுவுமே பண்ண முடியல பாய். அழுக்கு போட்டு காட்டழுத்து அழுத்துறேன். புரிய மாட்டேன்தே ப்ரோ. புரிய மாட்டேன். Whistle goes and we start the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have Chance for a shot! He has done it! And the second half is ஐயோ நான் ஒரு கோல்ரா. ப்ளீஸ்ரா நான் ஒரு கோல்ரா. and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were பாத்தீங்களா ப்ரோ? And he's let fly. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ? இங்கே இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்கான். Cruyff. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Suarez. Vitinha. Vitinha puts his foot on the gas. Dembele. Out to the left it goes. A hefty challenge, but fair enough. And this is Luis Suarez. Seedorf. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Vitinha could move up a gear here. Now it's Ibrahimovic. Lovely pass, but can he get there? Unrelenting, uncompromising pressure on him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Cruyff. Pull it. And he's picked it up out wide. Oh, what a climb! ஆண்டி வன் வச்சிருக்கானா? Quite control it. Yeah, some அது good ப்ரோ movement காணோம். inside the box. No shortage of targets here. ப்ரோ வந்து விடு வர ப்ரோ. Kvaratskhelia. ப்ரோ. அப்படியா? Pull it. And it's Otto. Nicely weighted ball. Hangs one in. Maldini attempts a clearance. Turns and goes back. And the shot! தலைவா! It's a goal! Santos are all தலைவன் அடிச்சிட்டான்டா, அடிச்சிட்டான்டா. இடிச்சுடா நல்ல வேளை ப்ரோ. அப்பிச்சு Well, விட்டேன். that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. This has become one superb game of football. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Pull it. Oh, this looks sharp. Oh, he's going to be disappointed with that. தலைவா. Man adored by many, even deified by some. They've got to be quick moving this forward. Lewis. It's Lewis. பாடி. Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Bergomi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Great pressure, plenty of it. It's one in. From Luis Suarez. Well, the finish certainly didn't. ப்ரோ ஒரே என்ஜாய் தான் ப்ரோ. என்ன போட்டு சாவடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. நானே அடிக்க மாட்டேறான்னு பயத்துல ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ ரொம்ப இதா இருக்கு. இந்த ட்ரிபிள் கிப்லாம் என்னால் பண்ணவே முடியல. ஏதோ ஹிட் ஆகுது. புரியுதா? And it's Bale. And here's Suarez. Bangladesh really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, good read.
He read that really well and stopped it. Cruyff. ப்ரோ லைட்டா கால வைக்கிறேன் ப்ரோ அப்படியுமே என்ன He's intervened well there. பிடிச்சறா ப்ரோ Yaya Toure. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic. That's Nedved. Now it's Kvaratskhelia. Knocks it into space. Well, he was given the time. இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணேன் பாத்தீங்களா Onto the ball, but eventually he was squeezed that bit. இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணேன் பாருங்க அதுதான் மேட்ச் I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Can he finish? And he's cleared it out of harm's way. ப்ரோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ ரொம்ப அழுத்துறானுங்க ப்ரோ And it's Seedorf. Some really good ball movement. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. டேய் ஓடுறா And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. பாடி எனக்கு கரெக்டான ஆள் இல்ல That's been intercepted. That was well played. Well, டேய் ஓ Here's Suarez. ஓ To orchestrate a counter. Bullet. Great vision. Can he get on the end of it? Oh, denied brilliantly. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ இரு நமக்கு யாரு வரா ஆறிவேன் Iniesta with the short one. Cross into the box. Didn't quite get enough on that. Well, he certainly got to the ball well enough, but the rest didn't quite come off for him. So that's it. It is all over. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the one. இல்ல ப்ரோ அவனை தடுக்க முடியல ப்ரோ நான் சொல்றேன்ல டிஃபென்ஸ் அவனுங்க ரொம்ப இதா இருக்கானுங்க அக்ரெஷனா ஆடுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னையால ட்ரிபிள் பண்ண முடிய மாட்டேன் ப்ரோ அதனால தான் வேற வழியே கிடையாது போட்டுதான் ப்ரோ 6000 இறக்கிட்டானுங்க ப்ரோ கஷ்டமா இருக்கு வெளில போயிட்டு இந்த கோல் போட்டுருந்தா செம்மையா இருந்து ப்ரோ வேண்டி தடுத்துட்டான் ப்ரோ ஏதோ ரொம்ப மொரட்டா போடுற மாதிரி இருக்கு கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் 8 பேர் பார்க்குறீங்க நண்பர்களே லைக்கா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் 7 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ் 14 பேர்லாம் யாரை பார்த்துருக்காங்க போல 14 பேர் நான் கட்டுது ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா ஆஃபீஸா ப்ரோ அது ஏன்னு சொன்னேன்னா அது 60 FPS போட்டால் ரொம்ப இதாக இருக்கு ப்ரோ ஏதோ கேமே பழைய இது கிடைக்க மாட்டேங்குது உங்களுக்கு அதனால தான் சொன்னேன் 60 FPS வேணாம் ப்ரோ அப்படின்னு 720 போட்டுருந்தா சூப்பராக இருந்துச்சு இதில் 60 FPS போட நல்லாவே இல்லை அதனால கோச்சுக்காதீங்க இன்னும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க
கோமன் மேனேஜர் வராம போல இருக்கே. 7,000 6,000 என்னடா நீ ஃபுல்லா இப்படியே சேர்த்து விட்றீங்களடா, என்னடா கொனாமி வாட் இஸ் திஸ்ரா. நான் பரவாயில்ல ப்ரோ, 7,000 ரேங்க்ல போதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் வச்சு. யாரு வரா? இல்ல எல்லாம் டிவிஷன் 1 பிளேயரா கனெக்ட் பண்ணி விட்றாங்களே, அது என்னால ஜாலியா இருந்துச்சு ப்ரோ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary. சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, லைட் நைட் ஆனி லேட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. கோமன் ப்ரோ, கோமன் ஒரு பிளேயர். And here we go. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And here's Cruyff. It's loose, and there's a race for the ball. Isco did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's Dembele! கோமன் ப்ரோ, கோமன் அதுக்கப்புறம் கட்டூசோ. Get it all wrong. Dembele. ஒருத்தகை 2 பேர். Reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. ஒலிவர் கானா உள்ளே Isco. Nicely intercepted. Now it's Ibrahimovic. They need to play this quicker in transitions like this. ஏன் வந்து என்னால ட்ரிபிள் பண்ணவே முடியவில்லை, அதுவே தெரிய மாட்டேன். எல்லாம் கரெக்டா பாக்கெட் பண்ற மாதிரியே நிக்கணும். Vitinha. Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. And he whips it in. Oh, that's wonderful alertness. Tries to pass it through. Well seen. Saw that coming. Well played. Well stopped. And he's running through. Takes a shot. ஓப்பா. And that has earned a few nods of approval from the bench. கட்டூசோ அக்ரஸர்னு இருந்துச்சு. ஆமா அது ஃப்ரீ மேனேஜர் ப்ரோ. கட்டூசோ வந்து ஃப்ரீயா விடுறானுங்க. Well, look, they know they've got a height advantage and it's Yeah, time and the for them காசு to விடுறாங்க. use it. Santos have the chance to go the other way. அங்க போட்டேன். Quarter of an hour played. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. He's played it back. It's run loose here. வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு. ட்ரிபிள் பண்ணவே விட மாட்டாங்க, என்னன்னே தெரியல. ரொம்ப ஓடிட்டாங்க. கிச்ச போட்டுட்டானுங்களா என்னன்னு தெரியல. Well, they've got it back in a hurry, and it's Hullet. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic! And he was there to get a vital touch.
I think he's done great. இல்ல அக்ரஷனா இருப்பானுங்க ப்ரோ, எல்லாம் தள்ளி விடுறது அந்த மாதிரி இருக்கும். அது இன்னும் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பானுங்க ப்ரோ. இன்டெலிஜென்ட் போயிட்டு தேவையில்லாதான் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பானுங்க ப்ரோ. அக்ரஷன் தான். டிஃபென்ஸுக்கு எதனாவது இருக்கும் ப்ரோ. Cruyff has it in a wide position. Referee has taken his time, but it is going to be another corner. Corner number 2 then. Santos can try it again now. ஏய் So third corner of the வேற game. எவனாச்சும் குடுங்கடா எனக்கு கொஞ்சம். விட்டினியாவை ஏன்டா அங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்க? எப்படி ப்ரோ? And he's heaved it away. Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Nuno Mendes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's picked his way through. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ஆமா ப்ரோ, மேட்ச் ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு ரொம்ப அக்ரஷனா விளையாடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பண்றேனே தெரியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல. நானும் போட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்ட அடிக்கிறேன். ஐயோ யாரும் அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. ஈஸி கோல் ப்ரோ அது. He watched it all the way and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Ibrahimovic. And this is Cruyff. And he's searching for... And Cruyff! And he hits the net. And once more we are all square. ஏன் இப்படி பண்றானுங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. ரொம்ப Well, that's so refreshing. யாரு They win a goal down. அடிக்கவே முடியாத மாதிரி தான் பண்றானு. Their reaction has been emphatic. அதெல்லாம் அந்த கோல்லாம் சான்ஸே இல்லை. விட்டான் என் கோல் கீப்பர். No getting to it at all. Expertly done. Just Memento! Now that is commitment. அவங்கள்ட்ட வர பிளேயர் ஃபுல்லா ரொம்ப அக்ரஷனு, ரொம்ப இதா இருக்கானுங்க. என்கிட்ட இருக்கணும்னா அக்ரஷனே கம்மியாயிடும். Have their second corner now. என்ன நான் பண்றதுன்னு தெரியல. திரும்பி வெளில விட்டு வந்தாதான். Not pretty, but it gets the job done. Played out towards the right wing. Quick look. There's a mighty effort. Oh, literally. Oh, not this time, but a lot of applause என்ன for the பண்றது? thought. நான் லாக்லாம் கம்மியானே, அத பண்ணேன் இத பண்ணேன் நானு. இன்னும் இல்ல போல இருக்கே. No one was expecting it. சும்மா பூச்சாண்டி தான் கொடுக்குறானுங்க போல இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. லாக கம்மி பண்ணிட்டேன், அதை கம்மி பண்ணிட்டேன்னு சொல்றானுங்க. ஆனா ஏதோ பூச்சாண்டி மாதிரி இருக்கு. இப்ப பாருங்க. He's had it nicked away. And he's intervened well there. Aims beyond the defence. Odo. Across. And that's been won straight back. இத பாருங்க. Nesta. டேய். And forces him off the ball. And it's made its way. And Batistuta! Oh, the கட்டுசோ தெரியல ப்ரோ, கட்டுசோ தான் பாக்கணும். நாளைக்கு விட்டுருவானுங்க நாளைக்கு. அது இன்னும் சொல்லல. Can't ask for much more than that. இது சொல்லுவானுங்க. corner number 3 coming up. Keeper's dealt with that. அங்க ஏன்டா போடுற? Loose cross. A reprieve, ஏய் albeit சூப்பர்ரா. perhaps momentary. And now they can spring out of defence. Serves up across. Cruyff. It's a sharp little ball here. And this is Hullet. Hullet! Oh, the ball's run loose. ப்ரோ. Lovely pass, but can he get there? Played in with purpose. எப்படி ப்ரோ?
Bebeto. Oh, it's Batistuta. That's a good ball out ஐயோ wide. Back into the middle. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. Batistuta! He's missed, but not by that far. என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. Of the first half. அது பண்ண முடிஞ்சா பரவாயில்லையே. Separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head into the break all square. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed No, to win on level terms. Things seem to Yeah, be it's going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser. டாஸ்க் மேல டாஸ்க் வைக்கிறானுங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Competitive certainly and a goal each. Hostilities have resumed at the start of the second half. பிளேயர் ஏதோ டம்மியா தான் இருக்கான். பட் ஆனா அவன் அடிக்கிற அடியனா அப்படி இல்லையே ப்ரோ. Santos come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Isco. Oh, look at the space here. Dunk is always looking to break lines. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ஐயோ. Milan looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive. And he shoots! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 4 coming up here. Santos looking to go forward now. And he's picked it up out wide. And this is Paulette. Crossing. Hey! One big no-no when you've got a queue formed in the box. ஏய் எவ்வளோ ஜம்ப் பண்ண. Isco. எவ்வளோ முக்குனானு. Good run down the left. ஐயோ ஐயோ. That's an excellent interception. பா என்னால் தள்ளுறான் ப்ரோ. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Rice. அப்படியே போயிட்டான். Gone for a throw in. போயிட்டான் அங்கட விட. தலைவனை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியல. போஸ்ட் பண்ணி உள்ள இறக்கிற வேண்டியதான். You don't have choice, bro. Substituição no time do Santos. Camisa 5. And he's managed to gift it back. Vai ser substituído pelo jogador camisa 6. Yaya Toure. அங்க பாருங்க. Oh, it's Batistuta. Bergomi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He just refused to budge, and he's got his way. Nesta cuts out the pass. டேய் ப்ளீஸ் ரா விட்டினியா. And it's Neymar. Now it's Pele. ஏன் மாட்றானுங்களே. Bebeto. And it's Neymar. And here's Dembele. Vitinha. Dembele. டேய் And the ball is out of play. வாய்ப்பே இல்ல. அப்படியே பால கண்ட்ரோல் அவ்வளோ சூப்பரா வாங்குனேன். Santos. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. What the best time is for their next substitution. The pass is intercepted. Bergomi. Short changes him with that pass. என்ன பண்றது? That pass has been well intercepted. Neymar. That's been intercepted. He read that. யாரா குறைப்பு? இதுதா. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Cruyff. ஆ Oh, good read. That was well played, well stopped. ப்ரோ பாஸ் பண்ண மாட்றானுங்க ப்ரோ. Rice. என்னடா இடிச்சிடிச்சு விழுந்துட்டீங்க எல்லாம். 75 minutes on the clock now. Nicely spread. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game. ப்ரோ ஆடம்ஸ்லாம் வந்து என்ன பிடிக்கிறானா ப்ரோ? அது என்ன ப்ரோ அவன் ஸ்பீடும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. அவன் எப்படி ப்ரோ பிடிக்கிறான்? Bergomi makes the interception. And it's Neymar. Tele. Dembele. Shapes to shoot. அவ்வளவுதான். Goal! Santos! And the comeback is complete. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. ஆர்டிஸ்ட் ப்ரோ எப்பா மொரட்டு ஸ்கிரிப்டா இருக்கு ப்ரோ. முடியல ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் நான் என் உயிரை கொடுத்து போராடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓடவும் மாட்டானுங்க, ஒடியாரவும் மாட்டானுங்க, எதுவும் பண்ண மாட்டானுங்க. வாழ் நண்பர்களே, பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் 8 பேர் பாக்குறீங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. ப்ரோ முடிய ப்ரோ அவன் எங்கிட்ட ஓடுறானு ப்ரோ. எதோ என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஏன்னா இங்க இங்க இருக்கப்ப எப்படா நீங்க விளையாண்டுகிட்டு இருக்கீங்க வச்சுக்கிட்டு? தப்பிச்சு வரதே பெருசா இருக்கு ப்ரோ. என்னால ட்ரிபிள் பண்ணவே முடியல ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கானுங்க. பாருங்களேன். பாருங்க நான் எப்பயே பாஸ் பண்ணிட்டேன். பாஸ்லாம் 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டேன். டேய் ஒருடா டிம்பலே. யாரா அவன்? அந்த காரணம் போய் அங்கிட்ட யார்ட்டப்பா யார் பாருக்கா இங்கிட்டு போறீங்க? மாமா போடு போடு. ஆஹா பைசைக்கிள். நான் இப்ப போட்டிங் எதனாவது செத்துருவீங்கடா டேய். Plenty of space out wide here. And Yappa. that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. பவுலா? That's a foul. Free kick's been யோ சாமி. and that's going to be a booking. ஏதாவது பண்ணி காப்பாத்து சாமி. உங்கள்ட்ட இருந்து எங்கடானா அடிக்கிறது? எல்லா பக்கமும் ஆள் இருக்கானுங்களேடா. போடும். ஐயோ ப்ரோ இது. ஐயோ ப்ரோ அவனை பாருங்க ப்ரோ. He's beaten the last man. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. அம்மாடி And that will செத்துட்டேன் ப்ரோ நானு. Santos. அவன் அங்க போயிட்டான். யாரு? ஓடவா? அவன் அங்க அந்த இது இருக்குல்ல நம்ம கோல் போஸ்ட் தாண்டி போயிட்டான். அங்கிட்டு போய் எங்கிட்டு கோல் பண்ணுவான்னு தெரியல. அதை வேணா ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. போயிட்டான் ப்ரோ அந்த கடைசிக்கு. அவனுக்கு எதுவுமே சொல்லல. கட்டளை கொடுத்தா மட்டும் போடான்னு சொல்லியிருக்கேன். கட்டளையை தாண்டி எல்லாம் செயல்படுறாங்க. கஷ்டம் ப்ரோ. 4000 ரேங்க்ல இருந்தேன் ப்ரோ. நல்லா அப்படின்னா வாய்ப்பே இல்லை. நீங்க வேற சும்மா இருக்க பாய். நல்லா அப்படின்னா ரீசெண்டா விளாட்றானுங்க தான். ப்ரோ நான் நேத்து மாதிரி என்னால ஸ்கில் பண்ண முடியல ப்ரோ. அதுதான் உண்மை. பண்ண விடல. என்னால விட மாட்டானுங்க. ஸ்கில் பண்ண விட மாட்டானுங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ விளையாடவே முடியல. பாலை தொட்டாலே அது அங்கிட்டு ஓடிடுது. உண்மையாதான் சொல்றேன். என்னால விளையாட முடியல. எதுல கைய வச்சாலும் சாக்குதான் அடிக்குது.
R2ல கையை வச்சாலும் சாக்கடிக்குது, L2ல கையை எதுல கையை வச்சாலும் சாக்கடிக்குது. நான் எங்கிட்டு தான் ஓடுறது? பெரியாக்குறானு ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்து சுத்தா போறது அவன் தானுங்க. எடுப்பாகுது ப்ரோ. மேட்ச் போய் பார்ப்போம். எல்லாம் வெளில போயிட்டு வருவாங்க. அடிக்கிறான் ப்ரோ. எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? அனைவரும் சாப்பிட்டாச்சா? நன்றி நண்பர்களே. 15 லைக் வந்துருச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ஏன்னா ரியல் மேட்ருக்கு யாருக்கு ப்ரோ மேட்ச்? நல்ல மேட்ச் தான். நம்ம மேட்ச் ஓடுது ப்ரோ. இருக்கே சாப்பிட்டா ஜென்னி சாப்பிட்டு யாரு 5 பேர் பாக்குறது? ஆனா யாருமே மெசேஜ் பண்ண மாட்டீங்க. வாட் இஸ் திஸ்? டைம் எல்லாம் இதான் மாத்தணும்னா வாங்கன்னு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ரொம்ப கம்மியான பாயிண்ட் தான் ஏறும். ஏன் இப்படி பண்ற? லாஸ்ட் ஆள் ஓகே அடிக்கிறேன். முடிச்சிடறேன். டோன்ட் வரி பி ஹாப்பி பிட்ஸ் 2. ஆனா இவன் என்ன யாயா டோரே பேட்ரிக் சம்மடா 2 ஜெயிண்ட் வச்சிருக்கான். நாளைக்கு என்ன அப்டேட் நண்பர்களே? அப்டேட் கடைசியா பார்ப்போமா?
ஃபர்ஸ்டே பாத்துருவோமா? ஆனா எதுக்கு 1008 காண குடுக்குறானுங்கன்னே தெரியல. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ஆரம்பமே வா. அவன் 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 ஆன் பண்ணுவான்ல, நம்ம அப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் பாட்டு என்ன பண்ணி. ஓகே. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect... Ankara Messi, Ankara Messi. Looked like he tried to give it some extra whip. Threads one in. Lovely pass, but can he get there? He's through, now is he in? He's having a shot! What a wonderful goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Another moment of... Goes for a shot! Good run. மொட்டை தரமான மொட்டை ப்ரோ. இவன் செம்ம லிட்டரலா இவன் வந்து எல்லா கோலையும் தடுப்பான். Liverpool are looking to go forward now. செம்ம மொட்டை அவன். And he's quick to snatch it back. And the pass is intercepted. Ibrahimovic might just make this. And it's Cruyff. Pull it. Now it's Vitinha. Suarez. They need to play this quicker in transitions like this. Pele. Luis Suarez. Climbs up big. And that is a little... அந்த இடத்துல கரெக்டா நிக்கிறான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. Nuno Mendes. Now, what about a counter-attack? Wow! Yaya Toure. Santos are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Vitinha. Santos do have a chance to counter here. Dembele. Pele. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Messi. Yaya Toure. And it's Messi. Ankara Messi டா. Stands tall and stands. Ankara Messi முடிச்சிட்டான். என்னடா நடக்குது எனக்கு? எனக்கு மட்டும் Yaya Toure. And it's Hullet. Tries to pass it through. Vitinha. ரைட் இங்க வரல. Toure spots it and intercepts. Pele. ரைட் வந்தான். Yeah, they were looking for a counter attack. Maldini. Just coming up to the 30-minute mark.
And here's Ibrahimovic. Cruyff. If they want to counter, they could do with more speed. Vitinha. There he goes, motoring forward. Picked out and the shot! அவ்வளவுதான். They've scored! ஒட்டா Have hauled themselves What a- back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. ஆனா எல்லாம் அந்த லூயிஸ் பாரஸே வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. கார Put பத்தி it ப்ரோ. away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Santos grabbed the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is Aleva. exactly what you want from a big game. Yaya Toure tries to play it through. Dembele! இவன் தடுத்துருவான். நினைச்சேன் நான் இவன் தடுத்துருவான் ப்ரோ. For him just now. Santos கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். can be very happy with the way they're going Good about goal. things, Peter. Country, They're bro. able to capitalize on this good spell, though. ஏய் Now if the chance to go the other way. காளி ஒரு ஐயோ சம. Now it's Messi. That looks a decent ball. Well, that's beautifully weighted. And the finish! Oh, it's hit the post. Toure gets it clear. இமே அந்த சைடுல இருந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு திறமை வேணும் தம்பி. And that is as far as they're going to அவ்வளவுதான். go. Oh, easy pickings there. And he's in on and Messi! அந்த சைடுல இருந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு திறமை வேணும் போங்க. Not quite the end product required. Messi deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Bullet is wide and looking to get onto this. Oh, that's neat. It's a promising position. Fired deep towards the back post. Messi. Now it's Ibrahimovic. They'll want to make the most of this turnover. Not the most accurate pass. And here's Dembele. That's an excellent interception. And that'll be the final action of the first half. ஐயோ Nothing Abu to bro. celebrate, the two teams are half time. டாஸ்க் Give ஃப்ரீயா it a வைக்கிறானு. really good go. இது ஃபார்மேஷன் தான். To the break. All ஃபார்மேஷன் மட்டும் கட்டாயம். So we reach the halfway point. Well, for us neutrals, this is அடுத்த மேட்ச்லாம் fantastic. ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் கைஸ். If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's இல்லை இப்போ பார்ப்பேன். both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And we're already அங்காரா back மெஸ்ஸிலாம் up கொடுக்குறான் and தூக்கி running சொல்லிடுவான். after half-time. Pele goes on a run down the left wing. டேய் டேய் Good read, needed to be. He's found shot at goal. ப்ரோ சைக்கோ ப்ரோ. And he looked every bit the assured keeper there. நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அங்க போகும்னு நினைச்சேன் பால். Well, height could make all the difference on these பயமா set இருக்கு. pieces. ஐயோ இவன் மாதிரி எங்கிட்டு போ. No, he didn't quite meet it right. அங்காரா மெஸ்ஸி. ஐயோ Nuno Mendes is the type of player who always La likes Vitinha. having a bit of space in front of him. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic. Thuram cuts it out. Yaya Toure. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. It's good pressure, good intensity. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into super. discipline. எப்படிடா நான் உள்ள கொண்டு போறது Right பாரு. card, did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Cruyff. பிரைஸ் வாட்ச் நான் உள்ள கொண்டு 60 போறது. minutes played. Now it's Luis Suarez. அப்படியே கால்ல பால போட்டு அவன் Maldini. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Vieira gets over and intercepts.
Now it's Pele. Now it's Pele. Neither of these two want to come off second best. Pele unable to make it happen for all his good intentions. He's shifting through the gears here. ப்ரோ அதான் நான் சொல்றேன்ல அந்த இடத்துல Didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now then, the ball's come loose. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Yaya Toure. And he's had it nicked away. Serves up across. He steps in, and that's the end of that. And this is Ibrahimovic, and he's got the beating of his man. Bergomi. It's Hullet. And it's சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ ஏய் சூப்பரா ஏய் 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 They've got to be quick to recover this. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper's very relieved. Now it's Ibrahimovic. Pele. Here comes the cross. Nice interception, well timed. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And reclaimed it in a trice. And here's Suarez. Knocks it into space. And the shot! ப்ரோ வாய்ப்பே இல்ல Oh, taken with style. கப்ப மாத்த ப்ரோ Back in front. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. இல்லடா Substituição no time do Santos. We have got changes here from both sides, in fact. Liverpool go into the lead. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Rijkaard gets a foot in here. பரவாயில்ல தோத்தாலும் I பரவாயில்ல think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Here it is. Maldini. அவருக்கு முடிச்சிட்டான் ப்ரோ Lovely pass, but can he get there? Vitinha. Minuto de acréscimo. Hullet. Now looking to orchestrate a counter. Neatly clipped into space. And that's that. ஃபாரஸ்ட் பாலை வாங்கிட்டேன் ப்ரோ வாங்கியுமே அடிச்சிட்டான் ப்ரோ On another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by...
பாஸ் பிளேயர் அப்படியே என்னோட உண்மையா நீ அது சரி ஒருத்தரா அடிக்கிறானு கொஞ்சம் நஞ்சம் போட்டா பரவாயில்ல ப்ரோ இவ்வளவு தூரம் வந்துக்கிட்டு நச நச நெஞ்சில இருந்து என்ன வலிக்குது ப்ரோ நேத்து சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ ஆனா இன்னைக்கு ஏதோ மைனஸ் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் நிற்க வேண்டியதான் கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் நண்பர்களே 6 people are watching ப்ரோ லிங்கா ப்ரோலாம் வேணாம் ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ லிங்கா பிளேலாம் லிங்கா பிளே விளாட்றதுலாம் விளாடாமலே இருக்கலாம் ப்ரோ நான் ஒரு பால்ல பாஸ் போட்டு கேம் விளாட்றது பேர் கேமே கிடையாது கேம்னா இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் அம்மா அம்மா லிங்கா ப்ரோ மார்டினஸ் மேனேஜரா ப்ரோ புடிச்சு ப்ரோ சரி ஓகே தட்டி விடுங்க என்ன கேமர் பா இருக்கீங்களா எனக்கு இது விளாட போயிருப்பேன் நினைக்கிறேன் 300 people watching அது பாய் ஒருக்கா The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. அடி ரொம்ப அடியா இல்ல இப்படி நார்மல் அடியா ப்ரோ Well, the pre-match build-up has been வண்டா ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா now. சாரி ப்ரோ லைவே வர முடியல ப்ரோ ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு டேரக்டா வெளில போயிட்டேன் இப்போ நான் லைவ் பார்த்தேன் ஏன் ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிருப்பீங்க நல்லா தான் இருக்கு ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்க There's the whistle. Paris Saint-Germain have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, what I like about this system... Well, that's surely a foul. Free kick. The referee's come Oh, over. red It's da. a red card. டேரக்டா ரெட் ப்ரோ Saint-Germain already a man down in these early stages. That has left the boss thinking about what harm it has done to their chances. Well, his thinking may have been about making his presence felt, but not the wisest of decisions. And that has been நன்றி தோழரே தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டே and it's Gerrard looking for the run, and he's intervened well there. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes... Ronaldinho! And the keeper has reacted superbly there. இன்னைக்கு சுத்தமா இல்லையா Did that well, didn't he? இன்னைக்கு சம்பந்தமே இல்லையா அடிக்க And we have our very first யாரோ corner. சொல்றீங்க லைவா Look at the space here. And now a sudden chance. ஏய் to ஒன் get மேன் டவுன் தான் வாய்ப்பு And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Forwards and with intent.
Robertson. Robertson is Hey, a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Played in by Gerrard. Vitinha. Odo. Here's Vitinha. And this is Ronaldinho. This is Dembele. Tries to pass it through. Cruyff gets into a good position. Cruyff. Hey. Purposeful running this. Well, he certainly wasn't in the mood to take அடா the நீனு risk. சூப்பரா சூப்பரா டேய் And Dijk producing a good steal there, showing a good level of alertness. Drogba. Messi. There's the header! என்ன பண்றானுங்க Decent attempt, but not quite good enough. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Can he get it through? என்ன பண்ணாலும் ஓட முடியலையேப்பா Interception. Well, it looked promising for a moment, but இல்ல எம்பாப்பே தான் போடணும் போல இருக்கு Now, can they get him away? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly I feel- is miffed, having made the run and not get picked out. Odo. And it's Vitinha. Aims beyond the defence. என்ன இடமே It's a decent chance to counter-attack. ப்ரோ என்ன Chance! அப்பா It's bounced back off the post. Oh, what has happened here? ப்ரோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ He has a look up. Can he finish? It's loose now and they want to get it back. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Cruyff. Well, that's good defending. ப்ரோ நான் போட்டா பால் போக மாட்டேங்குது அவன் போட்டா பால் போகுது Get on the turn. இங்க பாருங்க ப்ரோ டேய் ப்ளீஸ்ரா அவன் கட்றா Pele. And this is Ronaldinho. Oh, really well played. He is through here. Ah. This is the about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. பஞ்சாயத்து என்னன்னே தெரியல bro. ஏய் என்ன ப்ரோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ Their second corner of the game. Oh, there's the clearance. பாருங்க ப்ரோ Threads one in. Well played. That has snuffed out the danger. ஏ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் But This is the time you need that pace. Bergomi. Lovely pass, but can he get there? Pass is just off. ஸ்மார்ட் target. அசிஸ்ட் காய் ப்ரோ அவன் That's a தெரியல throw. நிறைய பாஸ் விடுது நடக்கு Bergomi. அதுக்கேத்த மாதிரி தான் ப்ரோ இவனுங்களும் விளையாடுறானுங்க நான் ஒரு இடத்துக்கு போட்டா இவனுங்க ஒரு இடத்துக்கு He's போடுறானுங்க bro. picked his way through. Bergomi gets in to thwart him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the டேய் contest. டைக்கு ஓடுங்கடா Has ruffled a few feathers, but well dealt with. பாத்தீங்களா Van der எவ்வளோ Sar lag gets ண்டு. rid without sophistication. Odo. Vitinha. ஏன்டா Oh, that's fabulous. It's Ronaldinho! பாருங்க Just bro. playing it safe Yeah. and simple. Paris ஓ Saint-Germain. என்ன இளவுடா இது எப்படிரா நீ போற உள்ள இவ்வளவு பால் எடுத்துட்டு Oh, that's wonderful alertness. And the half-time whistle goes. ஆமா ப்ரோ Bad watch, not by any means. The Yeah. intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And after 45 minutes, என்னத்த it is பண்றதுனே still goalless. தெரியல A change perhaps after half-time. நானும் போட்டு Chers spectateurs, அதாவது பண்ணி உள்ள போலான்ட்டு pouvoir déposer vos détritus dans les poubelles à votre என்னடா பண்றீங்க Merci beaucoup. Here we go again. Changement pour le Paris Saint-Germain. Both sides defensively robust up to now. Drogba à sa place. Le numéro 13. இங்க பாருங்க
looking to play him in. Tries to cross. That's a risky ball, you've got to say. Out. Whistle's gone, that's a foul. நான் ரொம்ப கரெக்டா அழுத்துறேன் ஆனா முடிய மாட்டேன். Dembele, ready to try one. Dembele! ஐயோயோ எல்லா வாட்டியுமாடா. At the post. Pele! And the keeper's relieved to see that disappear wide. Oh, he overcooked that சூப்பரா one, அடிச்சேன் bro. aiming for perfection, and he டாப் got it பின்னு bro. slightly wrong. இத கூட ஸ்கிரிப்ட் போட்டு விடுறானுங்க bro. ஃப்ரீ கிக்க. And here's Vinicius Junior. Cruyff takes control of it and he's on the move. Good ball, good take. He's got away. Reprieve, albeit perhaps momentary. Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. டேய் எப்புறா அது எப்புறா நீ இவனை வச்சு இப்படி Just டிஃபெண்ட் about பண்றா? came out on top, but they were certainly tested. That has been cut short. This is Dembele. அங்க போடு சனிய மாதிரி இங்கிட்டு போட்டுட்டு இருக்கு இளவெடுத்து. Inch to cancel the other ஏன் out. அங்கிட்டு போடுதுன்னு தெரியல எனக்கு. Now it's Messi. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு Can he போட்டோம். get on the end of this? Vitinha. Pele is being harried and hassled. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. And here's Messi. Now it's Vinicius Junior. This looks promising. Cross from Robertson. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well into the second half, and still there's nothing between them. Just the talking to, I think. Yes, it is. Nuno, player who always likes having a bit of space in front of him. Ronaldinho. ப்ரோ எப்படினா ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கான் ப்ரோ. Forward here. He's a sharp little ball here. Oh, it's played into the area. Oh, well cut out. No margin for error there at Hey all. darling. Oh, it's Dembele. They want to be quick here. It's breakaway time. That's going in strong. யா டா 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 A டா. little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And it's Otto. Looking for options for movement. Now then, the ball's come loose. ப்ரோ இங்கே தான் ப்ரோ பால் அலையுது. இங்கே Ronaldinho. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Cruyff going Ah. face to face with his great rival. Beckham. Nicely weighted ball. And that's a good ball. Chance! It's in! சாரி ப்ரோ. Finally அநியாயம் ஸ்கிரிப்ட் பண்றானுங்க. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. ப்ரோ கொஞ்சம் நஞ்சா அநியாயம் பண்ணா பரவாயில்ல. இப்படி அநியாயம்லாம் நான் எப்படி ப்ரோ ஜெயிக்கிறது? அழகா பாத்து தூக்கி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கான். So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So we have our breakthrough. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they இங்க பாருங்க ப்ரோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஓடுறான் ப்ரோ ஓடுறான். இங்க பாருங்க அழகா பாத்து. To orchestrate a counter. He's going to be disappointed with that. Paris Saint-Germain surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route. என்னடா பண்ணா ஒண்ணுமே பண்ண. Oh, there's a probing ball, and he skips. Oh, he's been caught napping. Big shoots. Really well taken goal. And surely that does it. Perfect time, decisive strike.
The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a two-goal. என்னது பண்ணுங்க இது இங்க பாருங்க சூப்பரா ஒரு ரெட் கார்டு வாங்கியிருக்கான் என்னால அடிக்க முடியல That looks a decent ball. Oh, that's a key interception. சூப்பர் And here's Ronaldinho. ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி விளையாடுவாடா நீலாம் மனசுல அப்படியே ரெட் கட்டி பறந்துட்டு இருப்பான் have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. கட்டி பறப்பாம ஒரு மனசுல என்ன But it's not looking favorable. எங்கப்பா புஸ்கஸ்க்கு போட்டா அங்க விட்டினியாக்கு போறான் வாவ் சூப்பரா Nuno Mendes. Pull it. Neymar. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. அவரோட பால் கண்ட்ரோல்லாம் பாருங்க வெறியா இருக்கு And that's another good win of the ball. பால் கண்ட்ரோல்லாம் ஒரு ரெட் கார்டு வாங்கி அவனுக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றானுன்னா கொனாமி பண்றான் அவனுக்கு அந்த அவனுக்கு பிடிச்சு சத்தியமா சொல்றேன் பால் கண்ட்ரோல்லாம் வெறியா போறான் It's a pretty loose pass. That pass has been well intercepted. எப்பறா டக்குன்னு பால் வந்துறான் எப்பறா And the referee உடனே ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்து பால் எடுக்கறான் கஷ்டப்பட்டு டிவிஷன் ஒன் போனது 4000 பாயிண்ட் 5000 பாயிண்ட் இவன்ட்டலாம் தோக்கணும் தலையெழுத்துறா டேய் மாட்ட தூக்கிட்டு வந்துறான் ஏன் 18000 ரன்டா டேய் அப்புறம் இந்த கேம் இல்லை இந்த கேம் அடுத்த கேம் தான் இன்னும் இந்த ஒரு கேம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கேம் என்னது என்ன ப்ரோ இது டிவிஷன் பயந்து போயிட்டேன் எடா முட்டை காட்டுது என்னன்னு 18000 ரேங்க்லாம் ஆனா சத்தியமா ப்ரோ மூணு மேட்ச் தோல்வியில் 4000 நண்பர்கள் What is his name, bro?
டேப்பி இந்த டேப்பி வச்சிருக்கோம், ரொம்ப பழைய டேப்பி இது. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. For it the biscuit match. Yeah, bro. Bro, நான் கஷ்டப்பட்டேன் bro. So it's down to business here. Well, here he is, the epitome of athleticism and speed. That is Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the tools to improve any team. And then all that flair. Yeah, it seems an age ago now, doesn't it, that he started his career down on the south coast as a left-back, of course. Yeah, and when you think about left-back, usually poor attackers end up there, but he went on Yo, to do bro, great enta தான் things at the பண்றான். other end. Bale, oh, they could break here. Great defending, strong and determined. And there's his chance to lead the counter. And he's worked it through. And a chance! He scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods. But And that was bro. very kind of him to oblige so early. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no Right, time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we வா, anticipated. போடா திம்பு. Luis Suarez. Luis Suarez! Oh, taken with style. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Ah. Peter. It's the perfect response. Takes a shot! Bro. Risky ball, you've got to say. Bale. White. He's got tall. Sticks it away. And the game is well and truly turned on its head. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, when you get... He ran himself into trouble there, free kick given away. And he is going into that little black book. Goal போடு. Fair attempt, just the wrong outcome. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Couldn't squeeze it through. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Bale. Cruyff. Now it's Vitinha. Picked out brilliantly. அவுலையாடா. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And here's Vinicius Junior. Platini. Crosses it in. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. And they'll start all over again with the goalkeeper. That is good alertness. They've got to be quick moving this Bro, forward. fast touch. And reclaimed it in a trice. இங்க பாருங்க bro. Now it's Fast touch Luis எதுவும் பண்ணல. Suarez. Platini. Oh, now here's an interesting matchup. Little pass back. That's good pressure. It gave him no other choice. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now looking to orchestrate a counter.
This is Dembele. Dembele will not want to lose out Baat here, na not le against this opponent. That's just playing it safe and simple. Cruyff. And Cruyff! ஓ தலைவா The play was really good, but that's where it stops. Well, that's how you penetrate the numbers with very shrewd பாஸ் பண்ணா movement புலம்புறான் and ப்ரோ ஆனா passing இவன் ஆனா நம்ம precision பாசிங் and all கேரக்டர் done in கிடையாது pace. Not the best distribution from the keeper. Neither of these two want to come off second best. Pullet going face to face with his great rival. லிட்டரலா Not a chance from a corner. லிட்டரலா எந்த சைடு விட்டாலும் பாடு Santos with the corner, there first. வா ஓடுறக்குள்ள And now a sudden chance to counter. That'll do under the circumstances. And this is Pele. டேய் டேய் என்னடா எனக்கு புறான அடிக்கிறது Well, that Bro, defender lag was bro, அங்க போயிட்டு. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Mendes makes the interception. Pele. Platini. It's a decent chance to counter-attack. Strokes it back. Tries to play it through. Nice interception, well timed. Cruyff. And back to the keeper they go. ப்ரோ ப்ரோ லாகு Foram indicados 2 minutos de And here's acréscimo. Suarez. ஆஹா Great vision. தூக்கி And he சொருவிலே இருக்கான் lines யா up a cross. அங்க போனாலே தூக்கி The சொரு keeper gets his hands on it. ம் ஏய் அப்பா Now it's சாமி Vinicius Junior. And that's it for the first half. A breathless ending. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Atenção, proprietário So do there galo was the azul first half. estacionado em Well, what a frente ao half. portão do It's estádio. been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. நண்பர்களே எப்படி நண்பர்களே அவன் அடிக்கிறது நீ டிப்ஸ் Teremos uma substituição. Whistle goes and we start the second half. நம்ம திரட்டுமே Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, he's been caught on it here. Ball swung in. ஹாய் ப்ரோ Should be அகமது the goalkeepers, and it is. ப்ரோ வெல்கம் Yeah, they were looking for a counter-attack. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Here it is, crossed in. Oh, there's a probing ball. Oh, well played, well sorted out. And here's Haaland, and he welcomes it in. Vitinha. He's going to be disappointed with Oh. that. He's a sharp little ball here. And the ball is out of play. என்ன எந்த சைடு போனாலும் நம்ம ஆளுங்க இருக்க மாட்டான் பட்டை Saliba picks it up from the goal kick. And the assistant referee has his flag raised for offside. Oh, it's Dembele. That is good pressure, just hounded him off it. நான் எப்படி தான் ப்ரோ நான் பாஸ் போடுறது really looking to Huh? get back into this. எப்படி தான் ப்ரோ நான் பாஸே போடவே முடியல ப்ரோ லிட்டரலா என்ன போட்டு Here's சாவடிக்கிறான் Ferran Torres. Vitinha. Could move up a gear here. பாருங்க ப்ரோ White. கிராஸ் Threads one in. கிராஸ்லாம் பா White has Last an day outlet தான் in இருக்கா. space. Oh, that's a fine interception. Cruyff,
who does have an assist to his name. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Dembele, he's red chance! And yes! tomorrow free card varuma varum bro varum don't worry. Remarkable powers of recovery. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye அந்த இடத்துல accuracy. என்ன He மயிருக்குடா had the அங்க whole ஓடுற picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Vitinha, லிட்டரலா Nesta. And it's Yaya Toure. டார்லிங் ப்ளீஸ் டேய் க்ரைஃப் And here's Ferran Torres. Yaya Toure. They've got to make this nice and quick. ஐயோ முடியலப்பா லாகு யப்பா Haaland. Haaland! And for a moment, time stood still. ஒன்னே புரியல அவன் எப்படி வந்து அவனால இவ்வளவு அடிக்க முடியுதுன்னு ஐயோ புரியல Can he get on the end of this? ப்ரோ இவன் பாரு To make that, and he did make it. Odo ப்ரோ எனக்கு நல்ல knocks வலி it into பண்ணுது bro. space. Good read, needed to be. Pull it. He won't Wow. be happy with that one. And here's Chiesa. Chiesa, decent chance! No mistake! And they've got their lead back. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. ப்ரோ லிட்டரலா ப்ரோ அங்க பாருங்க ப்ரோ This வச்சிட்டான் is ப்ரோ what we've been waiting for. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Pull it. And it's Odo. Dembele. He has found the way through. Real chance! Santos have their second corner now. That has earned a reprieve for the time being. Yaya Toure tries to pass, shoots! ஐயோ ப்ரோ Back off the post. And he's heaved it away. Lovely pass, but can he get there? Santos பாத்தீங்களா bro, really are எப்படின்ட்டு. showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And he's certainly onside here. Tisa really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Well, that is one way to stop him. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Van der Sar claims comfortably. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not. ஆஹா Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. நாலு 2 மணி நேரம் minutes பாலாம் to be added on. Engages and forces him off the ball. And that will be it. தடுக்க முடியவில்லை Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Santos just may have felt a little extra pressure in front of their own fans that caused a nervous...
டிவிஷன் 1 தான் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் தோத்தா நல்லா ப்ரோ. லைவ் முடிக்கிறேன் bro. நாளைக்கு அப்டேட்டில் சந்திப்போம் நண்பர்களே. எவனா இருந்தாலும் நாளைக்கு வாங்கடா. நாளைக்கும் வந்து சத்தியமா இவங்க வந்து சுனாமி எப்படியே வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். போனஸ் காயினா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, ரொம்ப அநியாயத்துக்கு மேல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. என்ன ப்ரோ 4000 ரேங்க்ல இருந்து 29,000 ரேங்க்கா ப்ரோ? மனசாட்சி இல்லையா ப்ரோ? இது என்ன ப்ரோ தொடர்ந்து 4 300 காயின் கிடைக்குது ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, எவ்வளோ ப்ரோ எல்லா மேட்ச் வெளில போயிட்டு உள்ள வந்து வெளில போயிட்டு உள்ள வந்து எத்தனை மேட்ச் ப்ரோ? வேலையை காட்டு. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ எத்தனை மேட்ச் தெரியுமா ப்ரோ? 3 மேட்ச் ஜெயிக்க வேண்டியது ப்ரோ. வேலையை காட்டி விட்டான். நாளைக்கு கோலர் எடுத்து போட்டுருவோம் பாக்கியா ப்ரோ. கோலர் எடுத்து போட்டு கிராஸ் கேமரா மாறிடலாம். சாத்து போட்டு சாத்து சாத்துன்னு வெக்கமே கோலரையும் வச்சு அடி அடின்னு அடிச்சு மண்டையெல்லாம் உடச்சு விடலாம். வேணாம் ப்ரோ, பெப்பு கிடைக்க மாட்டான் 900 வேணாம். நான் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு ஸ்குவாடு, ப்ராப்ளம் இல்லை. வேணாம் எதுக்கு பெப்பு? நான் இவன் இருக்கானே விட்டீனியா இருக்கான்ல, சூப்பராக இருக்கும். விட்டீனியா இருக்கான், அப்புறம் இவன் ஸ்குவாடு இருக்கான். பிரச்சனை நல்லா இருக்கு. ஸ்குவாடு அது கொஞ்சம் இது இல்லை. இல்லை இல்லை ப்ரோ, சும்மா சொன்னேன். இல்லை ப்ரோ, ரொம்ப மனசை போட்டு உடைக்கிறானு. இல்லை எனக்கு எப்படின்னே தெரில. என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறான்னா எப்படி நான் அடிக்கிறேன்? நாளைக்கு வீக்கெண்ட் கொண்டு வரதான்னு பார்ப்போம்.
ப்ரோ எத்தனை பாடு. நம்ம ரேங்கே கிடையாது ப்ரோ. ப்ரோ டிவிஷன் 2லயோ டிவிஷன்லயோ ப்ரோ டிவிஷன் 1ல இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு சரி விடுங்க ப்ரோ பாத்துக்கலாம் என்ன கர்மமோ. சரி அப்படியே நன்றி கைஸ். மீண்டும் நாளை அப்டேட்ல பார்ப்போம். யா பபாய் 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 கைஸ்.